Ja, so war das früher. Aber damit ist es wirklich Schluss. Denn zum Glück gibt es ja jetzt die Kunst für jeden Geldbeutel aus dem Hause F&U. Unnachahmbar, Unkaputtbar? und unübertreffbar. Na, sieht das nicht gleich viel besser aus? Erleben Sie mit uns die schönsten und interessantesten Kunstformen aus des Universums. Staunen Sie über die unkomplizierte und bequeme Art der modernen Fortbewegung. Genießen Sie unseren Nutzungswert. Freuen Sie sich über unsere künftigen Angebote. Zum Beispiel im Angebot für Kulturreisende. Besichtigung der Überreste von Altmünchen auf dem Planeten Erde. Oh, was hast du denn da Schönes? Das ist die neue Fotokugel von Friederike und Uwe. Die sollte in keinem Badezimmer fehlen. Unsere Nachbarn, die Meyers, haben auch schon eine und sind sehr zufrieden damit. Ist ja toll. Hast du schon gehört, dass es jetzt auch Friederike und Uwe Postkarten gibt? Without a frame of reference, it's hard to tell where you are or how you're moving. Lost in space, relativity is a powerful force. Surely, this is only an equation. But it is a secret code. Quantum mechanics is the branch of physics that studies the behavior of matter and energy in the presence of an observer. Space is the three-dimensional expanse in which all matter exists and all events occur. Time is the fourth dimension of space-time, where space-time is the set of all points of space at all moments in time. The world is full of secrets. Some of them are hidden in plain sight. The term infinite loop itself is occasionally used to refer to software errors that cause Big programs Brother to is enter. watching you. An infinite loop, also known as an endless loop, is a sequence of instructions in a computer program which loops endlessly. The point is, even with all the cool things you can do to your computer and in general thanks to bash programming, there are just a few things that will send you into an infinite loop. And I wonder why. A simple example would be something like this. While true do echo, I am stuck, done 1, 2, 3 while true do echo, ideations.